proceed dengan soalan tutorial. So, for your tutorial question, you have voted a few question here. Soalan yang kamu undi dekat sini adalah soalan 3, antara yang paling banyak lah undian. Okay, saya pilih daripada yang paling banyak. You have question 3, question 6, 7, 8, 9, 10. So kita akan go through these 5 question. After that, kalau you still have anything you want to ask regarding the tutorial question, you can just raise the number lah. Saya akan bincang juga. So ini yang paling banyak diundi. So we'll start with question 3 dulu. Okay, find the equivalent capacitance between point A and B for the group of capacitor connected as shown in figure 2.2. Okay, if C1 5 microfarad, C2 10 microfarad, and C3 2 microfarad. Okay, so objective kita is to find the equivalent capacitance. And we know equivalent capacitance means kena tinggal satu saja capacitance. Dia kata between point A and B. So ini point A. Okay, ini point B kamu. So in between them, you should only have one capacitor. See? Equivalent dekat sini. Ini je kita nak. Alright? Okay. So kita nak simplify yang lain semualah. So at this particular point, since kita diberi point A and B, it's very difficult to identify dekat mana kita punya power supply, yang mana paling jauh daripada power supply. So awak tengok. Okay, awak tengok yang mana kita boleh simplify serentak dekat sini. Sebenarnya dia boleh disimplify secara serentak. Contohnya dekat sini, this is your point B. Okay, kita tengok dekat sini kita ada dua kapasitor connected and they are connected in parallel. Okay, so ini dua kita boleh gabungkan. Jadi satu kapasitor C2 dengan C2. They are in parallel. Macam mana kita tahu dia parallel? Sebab contoh kalau current lalu dijumpa junction sini, the current split. Okay, the current split. So they are in parallel. And then kita tengok lagi. Ini dua boleh disimplify. Okay, mereka berdua ini adalah in series. In series. Kenapa series? Sebab bila kita bertemu, selepas current keluar daripada sini, dia tak ada junction. Okay, so whatever current you have is going to flow into the another capacitance. Okay, so kita akan simplify. So what happened here? We're going to have something like this. Ini adalah hasil C12 tadi. They are in series. Okay, and then the same thing dekat sini. Sama sahaja macam yang belah kiri. They are similar. So you're going to simplify dua ni juga. Tak dekat sini. So you will end up with another C12 dekat sini. Okay, both are connected in series. And then C3 tak ada dengan siapa-siapa, so biar dia dulu. This is your C3 and your point A. Okay, so kita dapatkan nilai dulu sebelum kita terconfuse. What we did was, we connect these two who are in parallel. Okay, bila parallel, apa kita buat adalah kita ambil C 1 over. Betul tak? Parallel, parallel tambah. Parallel, simply sum them. Iaitu C2 plus with C2. C2 nilai dia adalah 10 mikro. 10 campur 10 dapat 20 mikrofarad. Okay, kamu kena tunjuklah sebenarnya sebab this is what the question has asked. Okay, so the first part here, saya lukis balik. C3, C12, C22. Okay, C22 ni in parallel of C2 and C2. 10 mikro campur 10 mikro, we get 20 microfarad. Sorted. And then C12. C12 yang pertama dululah, yang ni dulu. Okay, C12
Tadi adalah hasil gabungan C1 dan C2 in series. Okay, so kita kena guna 1 over C12. 1 over C1 plus with 1 over C2. 1 over 5 micro plus 1 over 10 micro. So C12 kamu, jawapan yang kamu dapat 1 over, kamu akan dapat 3.33 microfarad. So kalau kamu tengok yang belah sini is also C12. Gabungan kapasitor 1 dan 2 in series juga. So mereka same value dekat sini. Yang dua pun sama. Nilai dia adalah 3.33 microfarad. Okay. And then apa yang kita nak buat? These three pula yang kita akan simplify secara serentak. All these three are in parallel. Because let's say current datang, current jumpa junction, current ada 3 laluan untuk dia bergerak. So they are in parallel. So kita akan simplify dia. So when you simplify, we'll end up with satu kapasitor iaitu hasil gabungan all this A, B and C, ABC with C22. Okay, so ABC ni in parallel. So ABC, CA plus CB plus CC. CA tadi adalah C12 kita, this one. Alright, C12. Kalau kamu nak, kamu tak nak wujudkan huruf baru, you can also use this method. Okay, ini jadikan C parallel sebab hasil gabungan 3 ni in parallel, C parallel. So C parallel akan jadi C12 plus C3 plus C12. C12 tadi adalah 3.3 microfarad ini. Plus with C3 adalah 2 micro plus with 3.33 micro. Tekan calculator. Maka dapat 8.66 microfarad. Hasil gabungan ketiga-tiga ini. So, your CP adalah 8.66 microfarad. C22 tadi 20 microfarad. So now, these two are in series. Okay, series. Sebab current yang sama akan lalu. Tak ada junction. So, kamu akan dapat C equivalent yang paling last. This is what you have. The C equivalent akan jadi 1 over C equivalent sama dengan 1 over C parallel campur dengan 1 over C22. Sebab you simplify these two to get this C equivalent. These two are in series. Dia masukkan nilai 1 over 8.66 micro plus 1 over 20 micro. 1 over answer dapat microfarad. Faham ke? You have to do step by step. Okay, ini dua boleh simplify, ini dua boleh simplify, ini dua boleh simplify. So, terus simplify lah. Dapatkan 1, 2 dan 3 kapasitor yang baru. So, kita buat 1, 2, 3 itu. Dapatkan nilai dia. Then, you simplify these 3 pula. Dapatkan C parallel yang baru. Dapat nilai dia. And then, finally, simplify the remaining 2 who are in series. Okay. However, kalau awak rasa awak macam masih lemah sikit lah untuk cari C efektif ni, saya boleh bagi satu jaminan lah. Untuk exam, dia takkan bagi se-complicated ini. Okay, dia takkan bagi se-complicated ini. Dia akan bagi yang simple sikit, senang buat. Dan dia suka tanya, lepas cari C equivalent, you have to find the Q ataupun V across any of the capacitors. Itu dia suka tanya lah. Itu exam style question. However, chapter 2 ni antara chapter yang paling sikit dia punya percentage for your final exam. Maksudnya,
soalan dia hanya carry marks around 4 marks sahaja out of 100. Okay, chapter 2 secara keseluruhan markah dia adalah 4 markah per 100 itu. So ini adalah satu chapter yang kita tak nak spend so much time sebenarnya. Okay, if you find it very difficult for you to simplify the circuit, bukan saya kata abaikan terus. Yang susah jarang keluar lah. Tapi yang kalau kamu dapat selesaikan yang basic, yang macam senang-senang macam soalan 4, soalan 4. Itu macam senang sikit. Kalau kamu tengok tutorial question 4, that one is easy. So kalau macam tu, kalau awak boleh selesai, tak ada masalah. Okay, you have 4 marks. Soalan chapter 2 ada charging, discharging lagi, ada simplifying circuit lagi. So it depends lah yang mana satu akan keluar. Okay, you can focus more on chapter 1 yang percentage dia up to 13% tak silap saya, 13% kot. 13, chapter 1, chapter 3, ni semua antara yang banyak weightage dia. So kita boleh focus more on the one actually require our help. Tapi tak adalah terus tak buat, nanti rugi jugalah 4 markah sebenarnya. Sebab mana tahu kalau soalan keluar sesimpel soalan 4 macam soalan tutorial kamu tu. Alright. Next, we're going to look at question 6. Okay, for question 6, you have a fully charged capacitor. Okay, fully charged. C 12 microfarad and Q adalah 6 coulomb. Okay, soalan ni similar to our example question sebenarnya. Ya, sama sahaja dengan soalan berapa tadi tu? Soalan example 13 ke? Soalan example 12. Similar to question 6. So saya tak nak bincang lah, sama sahaja. Okay, jawapan dia 500, 1.2 millisecond dan juga 1.93 millisecond kalau kamu tengok. So kita dah bincang example 12. So I'm going to skip example question 6 sebab similar question. Even nilai pun dia tak tukar, sama saja. Jawapan dia pun sama. Okay, so awak boleh cuba buat balik soalan ni because you have already understood example 12 tadi. Okay. Question 7. The capacitance of an empty capacitor is 1.2 microfarad. The capacitor is then connected to a 12 volt battery and charged up. So what you have here is you have a capacitor of 12 microfarad. Dia kata connected to a battery of 12 volt and charged up. So kita sekarang tengah charge dia. Okay, you are charging. With the capacitor connected to the battery, right? So kita tengah charge dekat sini. With the capacitor connected to the battery, okay, dia cakap masih connected to the battery, a slab of dielectric material is inserted. Maksudnya kamu akan insert dielectric kamu dekat sini. You're going to insert dekat tengah-tengah sini. Okay, while it is still connected to the power supply. Dengan masih connected to the power supply, you're going to insert the dielectric. Okay, as the result, 2.6 exponent negative 5 capacitance of additional charge flow from one plate to another plate through the battery. Okay, so dia kata as a result, you have 2.6 exponent negative 5 coulomb of additional, okay, dia kata additional charge flow from one plate to another plate. What is the dielectric constant? So kita nak cari epsilon R sini. What we have in the question, V sama dengan 12 dan juga capacitance sama dengan 1.2 microfarad. This is empty. Empty maksudnya filled with air sahaja. Okay, and then while still connected to the battery, dia kata insert dielectric. Bila kita insert dielectric, akan ada dua benda yang berlaku. Very significant lah, iaitu you're going to increase the capacitance and then you're going to increase the amount of charge
the capacitance can keep sebab it is still connected to the battery. Dengan dia masih connected to the battery, so charge kita store akan bertambah. Okay, C increase, Q akan bertambah. Ingat balik analogi, botol air berubah, air yang kita boleh simpan pun akan berubah sebab pipe masih terbuka. You did not close the pipe. Okay. So your C is going to increase, Q also increase. And dia cakap dalam soalan 2.6 exponent negative 5 of additional. Okay. Apa maksud nilai ini? Adakah ini Q baru kita? Is this our new Q? Anyone? Q new saya ini, betul ke? No one? Aku semua orang dah left dah. Adakah 2.6 eksponen negatif 5 ini nilai charge baru saya after you insert the electric? Yes or no? No. No. Kenapa no? Sebab dia kena tambah. Sebab kalau kamu baca betul-betul ayat ni, saya pun dah emphasize banyak kali, dia kata additional charge flow from one plate to another plate. Maksudnya penambahan charge adalah sebanyak 2.6 eksponen negatif 5 setelah di-insert dielectric. Yes, iaitu nilai yang dia bagi ni adalah sebenarnya whatever you had initially, you're going to add with this value to get your new value of charge you can store. So basically ini bukan Q baru kamu dan ini juga bukan Q asal kamu. So whatever Q naught yang kita ada tadi, okay, kita panggil dia X. Okay, ini adalah Q naught. Okay, lepas kamu insert kapasitor, Q akhir, ini adalah Y. Okay, so beza antara dua ni adalah this one. So kita panggil ini adalah sebanyak delta Q, iaitu penambahan. Okay, kalau selalu kita associate delta dengan difference in the charge, okay, tapi untuk relate dengan ayat yang dia guna, iaitu additional, so kita tak nak guna delta Q. Okay, so Q new kamu akan jadi Q not add with this value given in the question. Faham? Alright. So Y kamu adalah X campur dengan 2.6 10 negatif 5. So after you have insert dielectric, you are going to have additional of this much flowing in that capacitor. Okay. Kita dah keluarkan informasi kita. Soalan minta dielectric constant. So dielectric constant, dia ada equation fast dia. Okay, kita nak guna equation fast dia. Dan kita akan relate sebab kita tahu kapasitas berubah, begitu juga charge pun berubah, iaitu C over C naught ataupun Q over Q naught. Kita nak guna yang ini. Okay, C over C naught ataupun Q over Q naught. Alright. Okay, berdasarkan soalan, you have C naught, you have V. Okay, C dengan V ada, boleh cari Q asal, Q naught. Q naught adalah C naught, V naught. Kenapa nak cari Q naught? Because once you have got your Q naught, you can insert here, you can get your Q yang baru. Therefore, Q naught ada, Q baru ada, boleh cari epsilon R. Okay, so C naught 1.2 micro, V adalah 12, tekan calculator, you should get your 1.2 exponent negative 6 times with 12, 1.44 times and negative
coulomb. Ini yang initial. Okay. And then your Q new akan jadi 1.44 exponent negative 5 plus with the additional charge tadi. Campur 0.6 exponent negative 5. 4.04 times 10 negative 5 coulomb. Alright. So, dah ada Q naught, dah ada Q, boleh cari epsilon R. Okay. Take your new value, divide with your initial value to get your dielectric constant. Are we good? Okay ke semua? Yes, miss. Right? Okay. So, question 8. You have parallel plate capacitor has a plate area of 6 meters square. So, given to us the area of the plate separated by a piece of paper. So, maksudnya the capacitor here is separated by a piece of paper. Maksudnya kita punya paper ini is going to act as your dielectric now. Because you have occupied the permittivity of free space with permittivity of dielectric. The dielectric constant and thickness of the paper are 3.7 and 1 millimeter respectively. Maksudnya dielectric constant kita epsilon R is 3.7 and the thickness dekat sini adalah we're going to talk about this distance between the capacitor, because whatever thickness of your dielectric is, you're going to fill up the space between the capacitor. So basically thickness tu adalah D kita dekat sini, 1 millimeter. Area is also given 6 meters square. Calculate the capacitance. So nak cari capacitance, tak ada masalah. C with dielectric. Okay, C with dielectric, epsilon R, epsilon naught. A over D. Okay, epsilon naught, epsilon R, A over D. Masukkan semua nilai, epsilon R ada 3.7, epsilon naught 8.85 exponent negative 12 constant, and then A diberi juga 6, D diberi juga 1 exponent negative 3. Tekan calculator, you will get the value of 1.96. 57 farad. Okay, sudah dapat nilai capacitance. Then the capacitor is connected to 12 mega ohm resistor and a battery. So capacitor kita tadi, you connect it to a resistor and a charge lagi. Calculate the ratio of the charges Q to Q naught of the capacitor at 8 seconds. Right? So kita nak cari ratio Q to Q naught after 8 seconds the process of charging berlaku. So bila T sama dengan kosong, okay, kita belum charge. Lepas tu as the time start, you're going to charge. Okay, kita akan mula charge. As you're slowing charging, you're going to put the charge into it. Okay, so dia tanya, after 8 second ini, apa ratio of that remaining, of that charge stored at 8 second to the maximum charge yang dia boleh simpan itu. So basically, cara kita buat dia adalah sama. You're going to start with the equation for this particular process. Proses ini adalah charging process. So equation untuk charging process adalah Q naught 1 minus exponent T over tau. So this is the equation yang kita akan guna. Soalan nak Q over Q naught at T is equals to 8 second. Okay, 8 saat. So Q naught 1 tolak eksponen masa kita adalah sekarang 8 saat. Masa kita adalah 8 saat. Tau kita dekat sini adalah RC. So you have the value of your R. R kamu adalah 12 mega 10 kuasa 6
Capacitance kamu adalah whatever you have found tadi. Ini yang kita baru cari. 1.96 times 10 to the power negative 7. Alright. Ini saya tak nak cari sebab soalan minta Q over Q0. Untuk dapatkan Q over Q0, kena bawa Q0 ini ke sini. Kita bahagi. So bila bahagi, Q over Q0. Kita nak ratio dia. Okay, kita nak ratio dia. So awak tak payah substitute nilai Q0 ini. Sebab kalau awak substitute, term Q0 itu hilang. Right? 1 minus exponent negative 8. And then ini 12 exponent 6 times with 1.96 exponent negative 7. Itu 2.352. And then you press your calculator, you should get your answer. Such as this much. Okay. Ini soalan 8. Okay. Walaupun kita boleh cari nilai Q0 ini, iaitu nilai charge you store. Oh. Soalan tak bagi nilai V juga. So it's actually it's actually difficult to find the value of Q0 sebab dia tak bagi nilai V juga dekat sini. Okay, dia tak bagi nilai V. So kita tak dapat cari juga Q0. So betul jugalah. Yang penting adalah kita tak nak hilangkan pun term Q0 ini. So you don't have to bother go find what is Q0. Yang penting kita dapat Q over Q0. Macam mana nak dapat? Kena bawa Q0 ini ke kiri bahagi. Alright. I'm going to proceed to question 9. So for question 9, you have parallel plate capacitor has plates of area this much separated by a distance of 0.55 millimeter. The plates are in vacuum. Okay, vacuum maksudnya tak ada dielectric. Okay, dia adalah air saja dekat sini. If the potential difference of 20.1 volt is supplied to the capacitor, so maksudnya kita bagi potential across capacitor ni adalah 20.1 volt. Calculate the capacitance and the amount of the charge. Okay, kita nak cari nilai capacitance dulu. Kalau kita tengok, this one filled with air, tak ada dielectric, so we are basically talking about C0 lah. C0 dekat sini represent empty, tak ada filled with any dielectric. Okay, since the area and also the distance between the capacitance is given, kita akan guna equation epsilon naught A over D untuk cari nilai capacitance kita. Capacitance 8.85 negatif 12. Area kamu 280 sentimeter. Sentimeter square. Sentimeter square. Square ini belongs to both meter dan juga senti. Dia belongs kepada dua-dua. Maksudnya dia akan jadi 10 negatif 2 M2. Betul tak? 2 ni kena bagi untuk negatif 2 ni juga. Okay. So dia akan jadi 10 negatif 4. Maksudnya the prefix of the senti term iaitu negatif 2 kena darab dengan 2 sebab dia square. Okay, kamu squarekan dia. Dia akan jadi 10 negatif 4. This is your area. And then divide with 0.55 millimeter. Ini tak payah square sebab dia millimeter saja, bukan millimeter square. Okay, so tak payah nak darab lagi 2, prefix dia tu. Dan tekan calculator, 8.85 exponent negative 12, 280 exponent negative 4. You should get 4.5 times 10 to the power negative 10 farad. So dah dapat nilai capacitance. Next, diminta amount of charge. So kita nak tahu nilai Q berapa. Nak tahu Q is equals to CV, yang paling basic. Okay, C dah ada, V dah diberi dalam soalan. So, this empty capacitor, iaitu without dielectric,
can store charge up to this much, iaitu 4.5 times 10 negative 10 darab dengan 20.1. So dia boleh store charge sebanyak 10. Okay. And then last question. A capacitor with air between its plate is charged to 100 volt and then disconnected from the battery. So, kamu ada kapasitor, kamu connect dia dekat battery, kamu charge. Okay. Lepas kamu charge, disconnect from the battery. Kita buang battery. Okay. Sekarang, no more battery. When a piece of glass is placed between the plates, now you insert a piece of glass, the voltage across the capacitor drops to 25. Yes, kalau kita ingat, bila capacitor tak ada bateri, you insert dielectric, V dia akan drop. C akan increase, tapi V akan drop. Okay, sebab kita tak connect dia dekat power supply. Okay, you did not connect dia dekat power supply. So the voltage akan drop. Okay, voltage dia akan drop sebab electric field line daripada this one dengan this one akan cancel each other. Leads to decrease in the potential. Now, calculate the dielectric constant epsilon R of the glass. So kita nak cari epsilon R. Kalau kamu tengok apa yang kamu ada dalam soalan adalah V before you insert dielectric, okay, V naught before you insert dielectric, dan juga V after you insert dielectric, V akhir setelah kita insert dielectric. Soalan minta epsilon R. Epsilon R ni macam saya cakap, dia ada equation khas dia, iaitu C over C naught ataupun Q over Q naught ataupun V naught over V ataupun E naught over E. Kamu boleh tengok dalam nota kamu, ada equation ini. Okay, so kalau you need to know epsilon R, you can use either of this equation if kita tahu those respective. Macam dalam soalan ni, kita tahu V initial iaitu before you insert dielectric dan juga V after you insert dielectric. Ada, boleh terus guna ni. Macam tadi dekat soalan atas ni pun ada kita guna untuk cari epsilon R. Yes, this one. Kita guna Q after you insert dielectric dan juga Q before you insert dielectric untuk cari epsilon R. Okay, so dalam soalan, bila dia cari epsilon R, cuba tengok apa informasi yang dia bagi. Ada tak Q initial, Q akhir, C initial, C akhir, V initial, V akhir. If you have all this, you can simply use this equation here. So sekarang, since we have V naught sebanyak 100 dan juga V after you insert dielectric is 25, epsilon R kamu akan jadi 100 divide 25. We're going to get 4. Tak ada 4 sahaja. Okay? Any question? Any questions secara overall for chapter 2? Because we have officially finished all the questions. So we have officially finished chapter 2 lah. Tak ada soalan? Yes, Haziq. Kamu terangkat ke atau kamu ada soalan? Haziq Safwan, ada soalan?
Okay, kalau tak ada, itu sahaja untuk chapter 2.